Hallo und herzlich willkommen. Wir schauen uns heute zusammen Hardspace Shipbreaker an. Gibt es 35 Euro auf Steam, bei mir was im Humble Bumble mit dabei und ich wollte mir mal anschauen, was das so kann. Man ist wohl so ein hochverschuldeter Typi und ja, man muss halt Schiffe zerlegen und den Schrott verkaufen und damit Kohle machen, um damit seine Schulden abzubezahlen. Schauen wir mal. Wir zocken auf Standard, das heißt, Missionen sind zeitlich begrenzt und dann muss man sein Talent dazu aufbringen, genug Kohle in der Zeit zu machen pro Mission. Mal schauen. Okay. Terrarische Neuigkeiten. Kontoübernahme. Klongebühr. 150.000, wenn man stirbt. Okay. Optionalitäten oder Filme außen unzulässig. Dann nehmen wir uns Red Tag wie immer. Stimm-ID. Keine Ahnung. Ausrichtungspräferenzen. Invertiert. Genau, Standard. Erfahrung. Hühnchen, plastikfrei, vegan, was? Bitte stimme jeder Aussage zu. Achso, das ist hier so. Ich habe alles gelesen, ich darf jetzt weitermachen. Abwracker, Anstellung, Beschäftigung. Okay. Gut, jetzt sind wir ein zertifizierter Abwracker und dann fragen wir mal was ab. Oh, mit Intro. Schön, schauen wir mal. So, da startet das Schiff. Krass. Also sieht es halt auch wirklich wie ein Planeten aus. So viel Müll und Shit. Each day he steps into the yard to earn his wages working hard. I pray to the stars and heaven above to return my daddy to those he loves. If there comes a time when he and death meet, bless the next cutter that takes his seat. Sau laut mal wieder. Das ist schon ein interessantes Spielkonzept. Die ganzen physikalischen Werkzeuge, die es da gibt, schon richtig cool. Okay. Hello, Cutter 9346-52. Your automated Lynx onboarding experience will now begin. Please observe this important message. Space. Boundless promise. Limitless resources. A brighter future. It's here where hard workers like you, the back... Ich bin das Gelaber. Ich schon wieder mal in Ruhe angucken. Die wollen Schaff aus, aber... Alter Verwalter. Ja, ist klar. $1,25 Milliarden. Wollt ihr mich verarschen?
Ja, 500 €. Hier, Bearbeitungsgebühr. 500 Millionen für Everwork, genetischer Backup-Speicher. Biomaterial-Kühlanlage, Ausrüstungskonfiguration. Alter Verwalter. Was haben wir noch Teures? Immigrationssteuerbeitrag. Ja, krank. Echt bescheuert, aber so wird es in Zukunft auch laufen. Alle sind hoch versteuert, hoch verschuldet. So, jetzt checken wir, ob wir hier Optionen kommen. Ja, sehr gut. So, kein V-Sync, sehr gut. Fenster, hoch voll. Ultra, na klaro. Das nehmen wir auch mit. Audio, noch ein bisschen leiser. Was ist Musik? Den kann man ganz runterschrauben. So. Okay. Geborgen 0%, Dollars 0, zerstört, nix. Ja, hier oben fetten Schuldenbeitrag. Breathe. You're okay. Everything's gonna be just fine. There you go. Plenty of folks feel a bit woozy with the first spare. Anyway, welcome aboard. The name's Weaver. I'm the foreman for yourself and a couple of other shipbreakers in this region. This here's Morrigan Station. She may not look like much right now, but once we boot her up, she'll purr like a kitten. Alright, let's test out your orientation control. Do me a favor and look up at that cargo elevator up above. So. That's it. So that's where all the salvage gets collected to be picked up by the transfer crew. Just in case you ever turn yourself out of whack, use your roll thrusters to reorient. Ja, jetzt funktioniert auch die Rolltaste sehr gut. Alright. Now let's get you flying. Activating your thruster controls now. Try moving around. Now vertical control. Muss es sinken? Auf C. Looks good. Now, to finalize these movement checks, I need you to fly to these waypoints. Was ist denn noch Bremse? Used to be a cutter myself, you know. Until there was some complications with my last revive. Those are early days in the tech, though, so never you mind about that. Oh, almost forgot the most important thing. Brakes. Get yourself Warum going. steht da nur Smoking? And then Wer test them raucht out, denn why im don't you? Weltall? All right. Looks like the bay here was left in a bit of a mess. We're gonna clean this crap up. I'm gonna activate the furnaces. Now. Dang thing. Would you just... There you go. So these furnaces are used to melt down soft metals. Should go without saying. These things are hot as all get out. So, try not to drift into them by accident. Okay, let's get a handle on your grapple tool. This fella here is a shipbreaker's bread and butter. This is how we move salvage around. Activate the beam and hold it to grab an object and move it around, if it's not too heavy. Give it a go, and move one of these pieces into either furnace. So, when you're holding an object with the grapple, you can retract the beam. This will pull a light object to you. If it's heavier than you, it'll pull you
towards it. Check out your HUD when you've got an object grappled. It shows you the mass of the object and whether you can move it or not. Okay, einfach da rein verfrachten, das kriegen wir hin. So ein bisschen wie bei Star Citizen, die Attractor Beam, der funktioniert ähnlich. Material accepted. Credits assigned. Entwurfhaken. Nice job cleaning up that soft metal scrap cutter. Huh. Let's move on to the bigger nanocarbon chunks now, shall we? You may have already noticed that these are too heavy to move with your grapple. I'm enabling your scanner so we can check out their structural makeup. Go ahead and boot it up. This mode of your scanner lets you assess an object's structure. What I want you to focus on right now are these cut points. All right. Controls give me the go-ahead to get you cutting. You got quick access to all your tools through your HUD. Just open up your tool selector and choose the cutting tool. Ja, Tool Selector, ja. Schon wieder. Your cutting tool has two modes. The first one is the stinger. It's designed for precision vaporization of cut points like this. You ready to perform some zero-G surgery, Cutter? Well, let's split this scrap so it's light enough to move. Verdampfer. Okay. Außer Reichweite. That's how you do it. Okay, let me boot up the processor so you can salvage these. Do me a favor, look on over at one of them there. Yeah, so I can see if they activate right. Yeah, perfect. Wish me luck here, Cutter. Me and technology ain't always the best of friends. Hey, all right, we're in business. Now swap over to your grapple and toss one of those pieces you separated right in there. Ich denke, das sollte genügen, ja. Nein, das genügt nicht. Na gut. Ein bisschen träge sind die Schubdüsen. Ups. Well, okay. We're almost done getting this bay in shape. Let's go after that large aluminum chunk over there. Oh, 41.000 haben wir schon gemacht. Sehr gut. Now this beast is way too heavy to move as is. It's also too dense for your stinger to break it down. And there are no structural cut points for us to take advantage of. We're gonna have to switch over to the split saw mode of your cutting tool and start slicing this thing down to size. Go ahead and switch cut modes now. Now try changing the angle of the cut. Schnittwinkel orientieren. We're in business. I've unlocked the trigger on your cutting tool. It'll split that big chunk clean in two.
go ahead and give her a whirl. I'm going to turn on your salvage indicator so you can track how much work there is left to do. This thing will track how much you salvaged and how much you've lost. For now, Interessant. let's try and hit that first goal marker. And that's what it's all about, Cutter. The more salvage goals you complete, the closer you'll get to hitting your certifications and ranking up. Soll das überhaupt da rein? Raw material deposited. Transferring. Great first shift in the yard, Cutter. Let's head on over to your hab and I'll show you the ropes there. Fly on over back to the master jack. I'll put a marker on it so you can find it easy. When you get there, head on in and we'll get started. Zack, vernichtet. So, jetzt bitte tritt die Wohneinheit. Wo denn? Container. Ja, gar nicht schlecht. Auch die ganzen Tools. Ist interessant. Ich frage mich, ob es nur Solo geht oder auch Koop. Ja, 500.000 gemacht. Ist doch nicht schlecht. New certification level has been achieved. License level increased. Level up. Gut Kohle gemacht. Das war doch okay für ein Tutorial. Hello, Shipbreaker. You have one incoming transmission waiting. Achso, hier kann man sich gar nicht frei bewegen. Das ist alles nur so. Welcome to your new home, Cutter. Has everything you need. This is officially called a ready-made long-term employee habitation something or other. Around here, we just call it your hab. Now, how's about you get yourself some rest? We'll pick up your training in the morning. Sleep tight there, Cutter. Ach, und wieder. Ne, jetzt kann man schlafen. Hello, Shipbreaker 9346-52. Lynx would like to share the following inspirational message. Rise and shine, Cutter. Hope you feel well rested. Ready to continue your training? Okay, let's have a look at your employee terminal. Now, let's get caught up on career progression and certification. I've sent you a message with an explanation. Go on and give it a read. Okay, 6 Nachrichten. Clear as mud? Don't worry, I'm here to walk you through the process. Soon enough, I'm going to introduce you to some of the other shipbreakers. Most of them are willing to help you out, too. All right, let's start a new shift and pick your first ship to work on. Schiffskatalog. Aha. Hier hat man so links Münzen, wofür auch immer, und hier oben sein Kontostand. Dann will ich dann auch noch rausfinden. Bitte den Schiffskatalog.
Erstmal Zertifikat gucken. Ah ja, hier. Stufe 2. Geht bis 30. Warum man sich nicht frei bewegen kann, weiß ich auch nicht. Ist nicht komisch. Angestellten-Terminal. Achso, man dreht sich dann einfach um. Okay. Wie komme ich in den Katalog rein? Ich meine, ich habe hier die Mail. Gibt's auch nix. Steht halt Schiffskatalog. Ja, Station sauber, leichte Frachtmakelei. This screen shows which ships you have access to. Each morning, you can choose to continue working on the ship you got, or start a fresh one. Go ahead and claim one, and we'll get to work. Makelei. Leichte Fracht. Zwei, vier, der. Ah, Mann. Jetzt klickt er doppelt, obwohl ich nur einmal geklickt habe, egal. Bei den ersten wird wahrscheinlich nicht viel Unterschied sein. She's all yours, Cutter. Your primary goal is to reach rank 3. Now try to remember, nanocarbon goes in the processor, aluminum goes in the furnace. Try to salvage the entire ship if you can. We call it using the whole buffalo. You'll hit your certs faster that way and start knocking out that debt of yours. I'll be observing and giving you any help if you need it. Good luck, Cutter. Weaver out. Okay, man kann ja also reingehen. Das sind auch lose Teile. Und sonst gibt es hier nichts drin. Geht nicht. Also Platten kann man mal einzeln abschneiden. Vielleicht nochmal schneiden.
passt nicht durch. I know these ships look intimidating to scrap at first, but trust me, soon enough, you'll be stripping the huge Gecko-class freighters like nothing. Got my start, salvaging back down Earthside, in the droid scrapping biz. You know what made me come up here? One day, we got a batch of this particular model in, one of them kinds with synthetic skin and everything. We almost never saw people-looking ones like that. They're always too expensive to manufacture. Seems someone found a warehouse full of them, mothballed for, 20 years or so, since the AI ban took effect. Probably bought the whole lot for pennies, thinking they could turn a tidy profit with the salvage. No word of a lie. These things looked exactly like my stepbrother Jed. Even had the same slack-jawed expression. Now, Jed and I wasn't exactly pals or nothing, but all the same, I couldn't bring myself to start smashing that dopey face. And that's when I looked into getting on with Lynx. I tell you what, it's a sight better to cut up something that doesn't look like a family relation. Anyway, I'm running on. I'll clear the channel. Holler if there's anything giving you grief up there, Cutter. We were out. So, da haben wir uns abgekattet. Material deposited. Na, sind wir noch nicht ab. Raw material deposited. Raw material processed. Credits deposited. Oh, Verkleidung Titan. Das war nicht gut. Material deposited. Account credit applied. Aluminium. Das Ding ist auch Aluminium.
Material accepted. Ja, jetzt haben wir schon mal einen Zugang. Das ist Titan, oder das muss auf jeden Fall in den anderen. Processing object. Applying credits to account. Ja. Geht, so dann muss ich nochmal nachschubsen. Processing valuable deposit. Credits transferred. Und das Schiff ist riesig, da ist man echt eine ganze Weile beschäftigt. Also innen erst alle Verstrebungen lösen. Okay, Schneidtemperatur zu hoch. Also noch mit Wartezeit verbunden. Da ist auch noch einer. Object accepted for processing. Credits deposited. Okay, das ist auch noch überall fest. Ups. Alter, ich will zurück zum Wechseln. Da müssen wir hin da unten.
Valuable object processed. Credits awarded. Oh, das ist schwer. Ja, dann werde ich jetzt hier ganz in Ruhe noch dieses Schiff zerlegen. Und ihr könnt euch mal überlegen, ob das was für euch ist. Ich finde es echt ganz cool und es macht richtig Laune. In diesem Sinne, klare Empfehlung, wir sehen uns bei bis dann. Ciao, ciao.